Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. Yesterday, how many problems completed, guys? Yesterday, how many problems completed? I think 10 problems completed, right? And move on to next one. To do a certain work, the ratio of efficiency of A to that of B is 3 is to 7. Working together, they can complete the work in 10.5 days. They're working together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in how many days? A alone in how many days? So what is the answer, guys? Anyone? And which option is the right answer, guys? First read the question properly, we'll get the answer, guys. Right, first read the question properly, guys. Today a certain work A and B, the efficiency of ratio is how much, guys? 3 is to 7. The efficiency of the work ratio is how much? 3 is to 7, guys, here. Alright. Total work. So total work and complete the work is how many days, guys, here? 10.5. Okay, 10.5 days. So A is 3 parts, B is 7 parts. Total how many parts, guys, here? 10 parts. Okay, so 10 parts is into 10.5. How much, guys? Total work is how many days, guys, here? 105 days. Okay, total work. So together, total work is how many days? 105 days. Okay, right. Problem lemonade. They're working together for 8 days. They're working together for 8 days అండి. So clear గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడు ఒకసారి 8 days. Right. So both together ఇద్దరు కలిసి how many days? How many అండి? 10 parts అండి. ఓకేనా? So 10 parts అంటే సో 8 days లో how many parts అవుతుంది అక్కడ? 8 into 10 80 apples అండి ఇక్కడ. 8 into 10 80 apples. Okay. Right. So remaining apples ఎన్ని ఉంటాయండి? Total 100 apples ఉన్నాయి. So 8 days లో వీళ్ళు per day eat how many apples అండి? 10 apples అండి. అంటే A per day eat 3 apples, B per day eat 7 apples అండి. Both together per day eat how many apples? 10 apples. One day లో 10 apples complete చేస్తే so 8 days లో how many apples completed? 80 apples completed. Remaining how many apples, guys, here? 25 apples, guys, here. Remaining how many apples? 20 apples and 25 apples, guys, here. What is the next statement? 60% of the remaining work A complete alone అండి. A complete alone. Okay. So 60% అండి. 60% of the work is completed A alone 25 days. Right? Look at the screen, guys, here. 60% fraction ఎంత అండి? 3/5 into how many apples, guys, remaining? 25 apples. ఈ 25 apples ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి? A alone. A is how many parts here? 3 parts. So let me calculate. So 3 cancel. 5 ones are 5 fives are 25. And so 5 days. A alone can complete the work is how many, guys, here? 5 days. Is it clear, guys, all of you? So any doubts regarding this problem, guys? First clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. The efficiency ratio is given A and B. How many parts here?
3 is to 7. It means A per day eat 3 apples. So B per day eat 7 apples. Both together per day eat how many apples? 10 apples. First find out the total how many apples are there. Okay. Total how many apples are there. They can complete the work in 10.5. So 10.5 into 10, 105. Total how many apples guys here? 105 apples అండి. కానీ ఇద్దరు కలిసి 8 days వర్క్ చేశారంట. అంటే సో per day eat how many apples వీళ్ళిద్దరు? 10 apples. So 8 days లో how many apples completed? 80 apples completed. And the remaining how many apples? 25 apples అండి. ఈ 25 apples ని A alone అంటే ఈ 25 apples ఎంత? 60% అంట. ఓకేనా? సో 60% of the apples అంటే 25 apples. A alone can complete the work is how many days అండి? Right? So 60% fraction అంతా 3/5 into so how many apples remaining? 25 apples. ఈ 25 apples ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి? ఏ అనే పర్సన్ కంప్లీట్ చేయాలి. A is how many parts here? 3 parts. Let me calculate. 3 3 cancel, 5 1s are 5 5s. Clear and all of you? Okay, right అండి. And move on to next one. A takes 10 days less than the time taken by B to finish the piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is. So what is the answer guys? Anyone please respond in chat box. First read the question properly, we'll get the answer guys. Okay. A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. Both together can complete the work is how many days? 12 days. Right? A alone can complete the work is, first find out B alone. B alone can complete the work is how many days? We don't know guys here. Let X. Okay. And A takes 10 days less than the B. It means X minus 10. X minus 10. Right, Andy? Go through option verification guys here. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time guys here. I think it's a time waste. Okay. Right. So go through option verification. What is the first option here? 30. And 30 substitute here. Okay. So for example, B is how many days? 30 days. And A is how many days? 20 days. Right. So 20, 30. What is the LCM guys here? 60. 20, 30. What is the LCM? 60. Total 60 apples guys here. A per day how many apples? 3 apples. B per day how many apples? 2 apples. Right. So both together per day how many apples? 3 plus 2, 5 apples. So 60 apples complete challenge how many days? So 5 ones are 5 12s are both together per day. Both together can complete the work is how many days? 12 days. It satisfy or not? Yes. That's why option 1 is the right answer, guys. The option 1 is the right answer. Somebody saying 20, it's a wrong answer, Andy. Simple ga check cheyandi. Option verification వెళ్ళిపోదాం. We'll get the answer. Both together can complete the work is 12 days. A alone, sorry, B alone can complete the work is we don't know, but we are taking X. So A takes 10 days less than the time taken by B to finish the work. That's why X minus 10. Clear and all of you? Right. And move on to next one. A would have taken 12 hours less than what B would have taken to complete a task if each of them worked alone. Working together, they can complete the task in 7.5 hours. How many hours B alone can do the work? Good question, Andy. What is the answer, guys? And which option is the right answer, guys?
So go through option verification, guys. We'll get the answer, no issue. A would have taken 12 hours less than that of B. It means, so A, how many hours we don't know. Let X guys here. Okay, and B, X minus 12. X minus 12. Go through option verification, guys, no problem. Okay, so for example, B is 36. Okay, B is 36. Now A is how much, guys? 24. Okay, so 36, 24. So satisfy అవుతుందా? No, and I think it's not satisfied. And next, go to the second option. B is 42. Now A is how much, guys? 30. 12 hours less. 12 hours less అన్నారు కదా. So 42 minus 12 ఎంత అండి? 30 అండి. రైట్, సింపుల్ గా సాల్వ్ చేద్దాం. 30 కి అండ్ 42 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 210. Right, 210. Right, so total apples, how many apples? 210 apples. A per rate, how many apples? 7 apples. B per rate, how many apples? 5 apples. 7 plus 5 ఎంతండి? 12 అండి. అంటే సో 210 by 12. 210 by 12. Right, 12 ones are, so 12 ones are 12. Remaining is how much, guys, here? 9. Okay, so 90. So 12 sevens are and 5, 17.5. Are satisfied or not? Yes, that's why option 2 is the right answer, guys. Clear, and all of you? Yes, yes, very good. Somebody saying answer. Excellent. And move on to next one, guys. A is twice as good a workman as B. C alone takes 48 days to paint a house. All three, A, B, C, working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for B alone to paint the house? So what is the answer, guys? And which option is the right answer? So all of you, please respond in chat box. Right. First read the question properly, guys. A is thrice as good a workman as B. It means A is 3 times B kana A and a person 3 times fast work chesare meaning and next. So 3 members together, A, B, C. ABC can complete the work is how many days? 16 days, right? Next, C alone can complete the work is how many days? 48 days. C alone can complete the work is how many days, guys? 48 days, right? So look at the screen, guys, here. So minus and here subtraction, right? Okay, look at the screen, guys, here. So plus C minus is cancel, guys, here. Okay, right. First find out the LCM, guys, here. 16, 48. What is the LCM, guys, here? 48, guys, here. Now total 48 apples, guys, here. So AB, it means listen, ABC, 3% per day eat how many apples? 3 apples. And C alone per day eat how many apples? 1 apple, guys, here. 1 apple. Look at the screen, guys, here.
A per day how many apples? One apple and B. Okay, A per day how many apples? One apple. And A and B per day how many apples, guys? Here, two apples, guys. Here, two apples. Look at the screen, guys. Here, A means 3B, right? And substitute here 3B. 3B plus B, 4B. 4B is equal to how many apples per day? Two apples, guys. Here. Then B is equal to half apple. B is equal to half apple. It means A per day eat one and a half apple, guys, here, and B per day eat one by half apple, and C per day eat how many apples? One apple, guys. Got my point, all of you? Right. Look at the screen, guys, here. B alone. B alone. So B alone. Total how many apples, guys, here? 48 apples. Okay. B alone per day how many apples? Half apple. Right. Fraction is reverse. 48 into 2, 96. Okay. B alone can complete the. So 48 apples how many days, guys, here? 96 days. Clear and all of you? Yes, yes. Very good. Somebody saying 96. Very good. Problem ni koncham clear ga observe cheyandi. Will get the answer, guys. Right, move on to next one. C is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days. A and C working together for 10 days. B alone will complete the remaining work in how many days? What is the answer, guys? All of you please respond in chat box. First read the question properly, we'll get the answer. Somebody saying 110 days. Okay, very good, Inka. Yes, yes, very good, excellent. And 110 days. First, read the question properly, guys. A is efficient as B and C together. Can B and C ఇద్దరు కలిసి చేసిన వర్క్ కి ఎఫిషియెంట్ గా ఏ పర్సన్ వర్క్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ లో A and B can complete the work is how many days అండి? 36 days. Sorry. 36 days, right? And a C alone, right? C alone can complete the work is how many days? 60 days. 60 days. Look at the screen, guys, here. First find out the LCM, guys, here. 36 and 60. What is the LCM, guys? 180. What is the LCM? 180. Right. So AB per day how many apples? 5 apples. 36 into 5, 180. And C alone per day how many apples, guys, here? 3 apples, guys, here. First find out the A per day how many apples and B per day how many apples and C per day how many apples, guys, here. Okay, look at the screen, guys, here. C per day how many apples? 3 apples. Okay, right. C per day how many apples? 3 apples, guys. Okay, right. And AB per day how many apples? 5 apples. And first find out A how many apples, B how many apples, guys, here. Okay, right. And look at the screen, guys, here. A plus in substitute చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం. So B plus C. B plus C substitute చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం. Right అండి. So B plus C అంటే ఇక్కడ B plus B 2B and 2B plus C అండి. 2B plus C ఇక్కడ substitute చేసాను ఫాస్ట్ గా. So 2B plus C. Okay, right. ఇక్కడ C కి క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అండి మనం. ఎస్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ మనం. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ 2B is equal to 2. 2B is equal to 2 అండి. ఎందుకంటే సో AB per day 5 apples and C alone per day how many apples? 3 apples అండి. అంటే జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం 5 minus 3 2 apples, guys, here. Right అండి. And 2 కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. B is equal to per day how many apples? 1 apple అండి.
So total both together, A, B, C per day, how many apples andy? 5 apples. So 5 apples low, B per day 1 apple అయితే A per day how many apples? 4 apples guys here. A per day how many apples? 4 apples guys here. Okay, right అండి. సో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? A and C working together అన్నాడు. A and C. A is how many parts here? 4 parts. C is how many parts here? 7 parts. Total how many parts? 7 parts. Both together working how many days? 10 days. So 10 days లో ఎన్ని apples కంప్లీట్ చేశారో చూద్దామండి ఇక్కడ. 10 into 7, 70 apples guys here. Total how many apples? 180. So 180 minus 70 is equal to 110 apples. And the remaining how many apples guys here? 110 apples guys here. Remaining work ఇది. Okay. So problem ఏమన్నాడు? B alone can complete the work is how many days? And B per day how many apples అండి? 1 apple అండి. Total 110 apples ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో B అనే పర్సన్ 1 డే లో 1 apple తింటే 110 apples కంప్లీట్ చేయాలంటే 110 days. That's why option 3 is the right answer guys. Clear and all of you? The problem ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, will get the answer. Any doubts regarding this problem guys? Right, move on to next one. A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. In how many days all three together can do the work? Good question. And what is the answer guys? Which option is the right answer? "60 days. Okay, very good. Very good. A and B can complete the work is how many days? 72 days. Next, B and C can complete the work is how many days? 120 days. Next, A and C can complete the work is how many days? 90 days. First, find out the LCM guys here. 72, 120, 90. What is LCM guys? Anyone? Right. So 360 guys here. What is the LCM? 360. Right. Total 360 apples guys here. So AB per day how many apples? 5 apples. 72 into 5, 360. BC per day how many apples guys? 3 apples. 12 3s are 36 and 0 is 0. Right. And AC per day how many apples guys here? 4 apples. 3 members together, all together can complete the per day how many apples? 12 apples guys here. 3 5 plus 3 8, 8 plus 4 12 guys here. Right here how many A's? 2 A's. How many B's? 2 B's. How many C's? 2 C's. Then I'm taking 2 common guys here. A plus B plus C. A plus B plus C is equal to per day how many apples? 2 apples guys here. 2 ones are 2 six are. And so 3 members per day how many apples? 6 apples guys here. Per day how many apples? 6 apples. Total how many apples? 360 apples complete చేయడానికి how many days? Okay, 6 ones are 6 6 are 36. Total 60 days. So 3 members together can complete the total 360 apples guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem guys? Right, move on to next one. A and B working together can do a piece of work in 4 1/2 hours. B and C working together can do it in 3 hours.
C and A working together can do it in 1 by 4 hours. All of them being the work at the same time. Find how much time they will take to finish the piece of work. Then what is the answer, guys? So which option is the right answer? Right. First read the question properly, guys. A and B can do a piece of work is 4 1 by 2. So that note చేస్తున్నాండి 4 1 by 2 అంటే ఎంత fraction 9 by 2 కదండి. Okay, 9 by 2. Next, B and C can do a piece of work is how many hours, guys, here? 3 hours. And next, C and A can do a piece of work is how many days? 2 1 by 4 and 2 1 by 4 and 9 by 4, guys, here. 9 by 4 and okay, right. ఫస్ట్ చూద్దామండి ఇక్కడ నేను 3 బదులు ఇక్కడ 3 ప్లేస్ ఏం రాస్తానంటే 9/3 రాస్తానండి. ఎందుకంటే క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా ఉండడానికి అంతే. ఓకే, ఈ 3 అవర్స్ ప్లేస్ ఏం రాస్తాను 9/3. మీరు క్యాల్కులేట్ చేసినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సరే కదా 9/3. సో ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం, గైస్. హియర్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం అంటే 9/2 కామా 9/3 కామా 9/4 అండి. అప్పుడు సో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఓన్లీ న్యూమరేటర్ కి మాత్రమే ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్. అప్పుడు ఆల్ 9s ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి 9 అవుతుంది. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది 9 అవుతుంది, రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు టోటల్ 9 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి. ఏబి both together per day how many apples అండి 2 apples. and write simple గా 9/2 into 9 అంటే 9 9 ఓకే. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బై 9 ఉంటుంది ఇక్కడ 9 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది 2 ఉంటుంది అక్కడ మనకి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. సో BC per day how many apples 3 apples అండి. BC per day how many apples అండి 3 apples. and CA per day how many apples అండి 4 apples అండి 4 apples. Clear and all of you? So 3 members together and under together did how many apples? 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9 apples, guys, here. Right. How many A's, guys, here? 2. How many B's, guys, here? 2. How many C's, guys, here? 2. I'm taking common, guys, here. A, B, C. Okay. Predate how many apples? 9 apples, guys, here. 9 apples. ఓకే, రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏబిసి ఈస్ 9/2 అవుతుందండి. 9/2. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ వర్క్. టోటల్ వర్క్, ఓకే. టోటల్ హౌ మెనీ యాపిల్స్, గైస్, హియర్ 9 యాపిల్స్ అండి. సో 3 మెంబర్స్ టుగెదర్ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్, గైస్, హియర్ 9/2. సో 9 9 cancel is equal to 2 hours. So 3 members total work is can complete the work is how many hours అండి 2 hours. That's why option 2 is the right answer, guys. Clear and all of you? Yes, yes, very good. Somebody saying answer, guys. Very good. Only calculation part, guys. Only calculation part. Right, Andy? Any doubts regarding this problem, guys? Next, move on to next question. A and B can together finish a work in 30 days. They worked at it for 20 days and then D left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. A alone finished the work in how many days? What is the answer, guys? Which option is the right answer?
Yes, yes, very good. Somebody saying 60 days. Very good. A and B can complete the work is how many days? 30 days. Next 30 days. They work at it for 20 days and then B left, guys. Then B left. Look at the screen, guys. AB can complete the work is 30 days. 1 day work is how much? 1 by 30. 1 by 30. Both together working how many days? 20 days. Okay, both together working how many days? 20 days. And 0 0 key cancel, guys here. Then 2 by 3, guys. 2 by 3. Right? 2 by 3. Listen. So 2 by 3. Total work is how many parts, guys, here? 3 parts, guys, here. Total work is how many parts? 3 parts, right? And A alone, already 2 parts complete అయిపోయినాయండి. Both together can complete the work is, okay, 2 parts అండి. Remaining how many parts? 1 part. Then 1 by 3 అండి. So 1 by 3 of the work, 1 by 3 of the work, A alone can complete the 20 more days అండి. 20 more days. 20 more days అండి. Simple గా ఈ 3 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. Then A is equal to 20 into 3. 23 is a 60 days. A alone can complete the work is how many days, guys, here? 60 days. Clear and all of you? Simple question, guys. And move on to next one. A's 2 days work is equal to B's 3 days work. If A can complete the work in 8 days, then to complete the work B will take in how many hours? So what is the answer, guys? Okay, look at the screen, guys. Here. A's 2 days work is A's 2 days work is equal to B's 3 days work, right? B's 3 days work. A can complete the work is 8 days. Already 2 days work ఉందండి. 8 days work అవ్వాలి అంటే how many parts అండి? How many times అండి? 4 times అండి. 2 4s are 8 అండి. 8 days అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ B's 3 days వర్క్ అంట. ఓకేనా? సో how many times అండి? 4 times multiply చేస్తాం మనం ఇక్కడ. 3 4s are 12 days. 12 days. That's why option 2 is the right answer, guys. Yes, yes, very good. Somebody saying answer 12 days, 12 days. Excellent. Simple question, guys. Simple question. Any doubts regarding this problem, guys? And next one. A is thrice as good as B in work. A is able to finish a job in 60 days less than B. They can finish the work in how many days if they work together? They work together. What is the answer, guys? Anyone? Which option is the right answer, guys? First, read the question properly, guys.
A is thrice as good as B and A is equal to 3B. So B కన్నా A అనే పర్సన్ 3 times fast గా చేస్తారు మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. రైట్. సో ఇప్పుడు B ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదామండి. అంటే A by B is equal to 3/1. ఓకే, డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. సో ఇదేంటి ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ అండి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్, right? Efficiency of the work ఎంతండి 3:1. Efficiency of work is 3:1. మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుంటాను. సో efficiency of work is inversely proportional to the days అండి. Efficiency of the work is inversely proportional to the days. We have to find out the how many days అన్నాడు కదా. సో డేస్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ 3:1 ఏమవుతుంది, రివర్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 1:3 అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, లెస్ దెన్ బి అన్నాడు ఇక్కడ, లెస్ దెన్ బి, రైట్. సో ఏ ఇస్ 1 part, బి ఇస్ 3 parts. సో లెస్ దెన్ అని కాబట్టి చెక్ దట్ డిఫరెన్స్. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ గైస్ హియర్, 2 parts. సో 2 parts is equal to complete హౌ మెనీ డేస్ అండి, 60 days అండి. ఓకేనా, 2 parts 60 days అయితే 1 part ఎంత అవుతుందండి, 30 days గైస్ హియర్. 1 part is how much, 30 days. ఓకే, రైట్ అండి. లిసన్ గైస్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ So for example, so B is how many parts here? 3 parts. 1 part is how much guys? 30. So 3 into 30, 90 days. Okay, 90 days. And next A. A is how many parts here? 1 part. A is how many parts here? 1 part. 1 into 30, 30 అండి. So 30 కి 90 కి LCM find out చేయండి, 90 అవుతుంది. And total how many apples? 90 apples. A predict how many apples? 3 apples. B predict how many apples? So 1 apple. So 2 members together predict how many apples? 4 apples అండి. So అంటే 90/4. 90/4 is how much? 22 1/2 days. 22 1/2 option లో ఉందా? Yes. That's why option 2 is the right answer, guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? All of you, please respond in chat box. Right, and move on to next one, guys. A can do a certain work in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days will B and A together take to do the same job? Good question. What is the answer, guys? What is the answer, guys? All of you, please respond in chat box. Okay, look at the screen, guys, here. A can do a certain work. How many days, guys, here? 12 days. And we have to find out the both together. A and B can complete the work is how many days? That is the question, guys. Right? A can do a certain work 12 days. B is 60% more than, B is 60% more than efficient than A. 60%. What is the fraction, guys? 60%. 3/5. First find out A per day how many apples, B per day how many apples, guys, here. Okay, right. So B 60% more. More means we are adding. So 3 plus 5, 8 apples. Okay. And so A product how many apples, guys, here? 5 apples, guys, here. So total how many apples, guys, here? 13 apples, guys, here. Total how many apples, guys, here?
13 apples, guys, here. All right. So A is working how many days? 12 days. Okay, 12 days. Right. So A product how many apples? 5 apples. Okay. So 12 5s are 60. Then so total A product A total how many apples? 60 apples. Total work is how many parts? 13 parts. So any cancellation? No. Direct given answer, guys, here. 60 by 13. That's why first option is the right answer, guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? Right, move on to next one, guys. A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively. If they work for a day alternatively, with A beginning, then the work will be completed in how many days? What is the answer, guys? A can complete the work is 9 days and B can complete the work is 15 days. Okay. First find out the LCM. 9, 15. What is the LCM, guys, here? 45. Okay. So total 45 apples, guys, here. A per eat how many apples? 5 apples. B per eat how many apples? 3 apples, guys. Both together per eat how many apples, guys, here? 8 apples. ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి all of you? Right. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ లో వర్క్ చేస్తారంట. ఆల్టర్నేటివ్ డేస్. ఓకే, 1 2 3 4 5 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గైస్, డేస్. ఫస్ట్ బిగినింగ్ విత్ ఏ. ఫస్ట్ డే ఎవరు వర్క్ చేస్తారు? ఏ అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు. అండ్ సెకండ్ డే ఎవరు వర్క్ చేశారు? బి అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు. అండ్ థర్డ్ డే ఎవరు వర్క్ చేశారు? ఏ. అండ్ ఫోర్త్ డే బి. ఫిఫ్త్ డే ఏ. సిక్స్త్ డే బి. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ లో వర్క్ చేశారండి. అంటే సైకిల్ అనేది ఎన్ని డేస్ కి రొటేట్ అవుతుంటుంది? ఎవ్రీ 2 డేస్ కి ఒక సైకిల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎవ్రీ 2 డేస్ కి ఒక సైకిల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవ్రీ 2 డేస్ కి ఒక సైకిల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటే సో సో ఈ 2 డేస్ లో ఏ అండ్ బి per day eat how many apples, guys, here? 8 apples. Okay, 2 days లో A and B per day eat how many apples అంటే 8 apples అండి. రైట్, మనకి టోటల్ how many apples here? 45 apples కంప్లీట్ చేయడానికి how many days? సో 2 days కి 8 apples కంప్లీట్ అయితే సో 45 apples కంప్లీట్ అవ్వాలంటే how many days అండి? ఓకే, రైట్, సింపుల్ గా చూద్దామండి. 10 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో 10 2s are 20 days అండి. సారీ, 5 తో మల్టిప్లై 20 కాదు కదా మనకి. 1 సెకండ్. సో 5 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో 5 2s ఎంత అండి? 10 days. సో 10 days లో అంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఇది కూడా మల్టిప్లై చేద్దాం ఇక్కడ మనం. సో 8 5s ఎంత అండి? 40 యాపిల్స్ అండి. 10 days లో 40 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయండి మనకి ఇక్కడ. 10 days లో 40 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మనకి. రైట్, ఇంకా మనకేమో 45 యాపిల్స్ కావాలి. రిమైనింగ్ 5 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10th డే ఎవరు వర్క్ చేస్తారు? బి అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తాడండి. అండ్ 11th డే ఎవరు వర్క్ చేస్తారు? ఏ అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా? 11th డే ఎవరు వర్క్ చేస్తారు? ఏ అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తాడు అనమాట. ఏ ప్రొడక్ట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 5 యాపిల్స్ అండి. రిమైనింగ్ మనకి ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి? 5 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే 45 యాపిల్స్ కంప్లీటెడా? రైట్, అంటే 11 days లో టోటల్ 45 యాపిల్స్ కంప్లీటెడ్, గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?
Got my point? సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవ్రీ 2 days కి ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎవ్రీ 2 days కి బోత్ టుగెదర్ ఈట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 8 యాపిల్స్. సో 2 days కి 8 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అయితే 45 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి హౌ మెనీ డేస్? క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్, A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in how many days? Same question only, but numbers change. What is the answer? First, find out the LCM. 12, 18. What is the LCM, guys? 36. So total 36 apples, guys, here. Total how many apples here? 36 apples, guys, here. So A per day eat how many apples? 3 apples. B per day eat how many apples? 2 apples. Both together eat how many apples, guys, here? 5 apples అండి. Right? Alternative days అండి ఇక్కడ మనకి. Alternative days అంటే first find out the cycle rotation how many days? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఫస్ట్ ఏ అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు, సెకండ్ బి అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు. ఓన్లీ 2 members కాబట్టి ఎవ్రీ 2 days కి ఒక సైకిల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. అంటే ఎవ్రీ 2 days కి సో బోత్ టుగెదర్ ఇట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్? 5 యాపిల్స్ అండి. ఎవ్రీ 2 days కి వాళ్ళు 5 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. టోటల్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఇయర్? 36 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే హౌ మెనీ డేస్ అండి? సింపుల్ గా సో 2 sevens are 14 days అండి. 2 sevens are 14 days. సో 7 5s are 35 అండి. అంటే 14 days లో 35 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ మనకి? ఓన్లీ 1 యాపిల్ మాత్రమే ఉంది. రైట్? సో ఇప్పుడు 14th డే ఎవరు వర్క్ చేస్తారు? బి అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఎవరు వర్క్ చేయాలి? ఏ అనే పర్సన్ వర్క్ చేయాలి. కానీ ఏ అనే పర్సన్ లిజన్, ఏ అనే పర్సన్ 1 day కి ఎన్ని యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడంట? 3 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడండి మనకి. కాకపోతే మనకి రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఓన్లీ 1 యాపిల్ మాత్రమే ఉంది. ఓన్లీ 1 యాపిల్ మాత్రమే ఉంది. అంటే ఏ అనే పర్సన్ టోటల్ డే వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదండి. ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు. 1/3 ఆఫ్ ద డే కంప్లీట్ చేస్తే 1 యాపిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి. రైట్ అండి. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే మీనింగ్ ఇక్కడ సో 14 1/3 days అండి. ఆప్షన్ లో ఉందా? ఎస్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. అంటే ఏ అనే పర్సన్ 1 day లో 3 యాపిల్స్ తింటాడు. కానీ మనకి రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఓన్లీ 1 యాపిల్ మాత్రమే. అంటే ఏ అనే పర్సన్ 1 day మొత్తం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1/3 ఆఫ్ ద డే కంప్లీట్ చేస్తే వర్క్ చేస్తే చాలు 1 యాపిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right. And move on to next one, guys. Last problem. If 3 men or 4 women can do a piece of work in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to do the same work? So what is the answer? రైట్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి. నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో చెప్తాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ డెఫినెట్లీ వి ఆర్ టేకింగ్ 2 to 3 minutes టైం అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. రైట్? లిసన్. సో 3 men can complete the work is how many days? 43 days. Okay. Next, 4 women
can complete the work is how many days? 43 days, right? So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సో 7 men plus 5 women can complete the work is how many days? ఇది క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ, రైట్? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా నోట్ చేయండి క్లియర్ గా. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి, డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో ఆల్వేస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మెన్స్ ని ఉమెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి అండ్ ఉమెన్స్ ని మెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ, రైట్? సో జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, right? So 3 men and 4 women can complete the work is how many days, guys? Sir, 43 days అండి. సో మెన్స్ ని ఉమెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 5s ఎంత అండి? 15. నెక్స్ట్ 4 7s ఎంత అండి? 28 అండి, రైట్? సో 3 into 4 into 43 by 15 plus 28 is how much, guys? 43. 43 is cancel, guys, here. So 3 4s are 12 days. 7 men and 5 women can complete the work is how many days, guys, here? 12 days. That's why option 4 is the right answer, guys. Clear and all of you? So men's ni women's తో మల్టిప్లై చేయండి, ఉమెన్స్ ని మెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దామండి, మీకే క్లారిటీ వస్తుంది, రైట్? 3 men or 4 women can complete a job in 120 days. 12 men and 16 women will complete the same job in how many days? So 3 men can complete the work is how many days? 120 days. And 4 women can complete the work is how many days? 120 days. Problem మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో 12 men and 16 women can complete the work is how many days, and complete the work is how many days, right? It's simple. Find out the days, guys, here. So 3 men and 4 women can complete the work is how many days? 120 days అండి, రైట్? సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మెన్స్ ని ఉమెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి, ఉమెన్స్ ని మెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. సో 16 3s are 48 అండి, ప్లస్ అండ్ 12 4s are 48 అండి, ఓకేనా? లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 3 into 4 into 120 by 96, ఓకే? సో 12 8s are 96, 12 10s are 120, okay? Let me calculate. 4 1s are 4 2s are 2 1s are 2 5s are 3 5s are 15 days, okay? 12 men and 16 women can complete the work is how many days, guys, here? 15 days. Clear and all of you? సో ప్రాబ్లమ్ ని మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, వెల్ గెట్ ద ఆన్సర్, గైస్. హియర్ ఇక టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఈ మోడల్స్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్, గైస్, టోటల్ ఇంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ, గైస్. కాకపోతే సో టైమ్ అండ్ వర్క్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్? Any doubts regarding time and work concept, guys? All of you, please respond in chat box. Right. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. Okay, guys. Thank you.